discard دور انداختن. discard دور انداختن. و مترادف انگلیسیش get rid of یا throw away. یعنی discard، get rid of و throw away مترادفن و همشون به معنای دور انداختنن. برای مثال Laura decided to discard some of her old clothes. میگه لارا تصمیم گرفت که بعضی از لباسهای قدیمیش رو دور بندازه. Laura decided to discard some of her old clothes. slap سیلی زدن. To hit with an open hand. slap میشه سیلی زدن. slap. برای مثال Sue slapped George in the face after he said she was fat. میگه سو به جورج تو صورتش سیلی زد بعد اینکه او گفت در واقع سو چاقه. Sue slapped George in the face after he said she was fat. nap a short daytime sleep. nap یعنی چرت زدن. nap چرت زدن. Gramps always has a 10 minutes nap after lunch. میگه گرامپ همیشه یه چرت 10 دقیقه‌ای بعد نهار داره. Gramps always has a 10 minute nap after lunch. pass away. pass away. مترادف انگلیسیش میشه die یعنی مردن. pass away یا die به معنای مردن. Dad passed away 10 years ago, but I still miss him like crazy. میگه پدر 10 سال پیش فوت کرد ولی من هنوز دیوانه‌وار دلم براش تنگ میشه. Dad passed away 10 years ago, but I still miss him like crazy. alter یعنی change or fix. تغییر دادن یا درست کردن. alter به معنای change or fix. تغییر دادن یا درست کردن. I need to alter the length of these jeans. میگه من نیاز دارم که قد این جین رو تغییر بدم این جین ها رو. I need to alter the length of these jeans. flee. flee یعنی فرار کردن. مترادف انگلیسیش میشه escape. escape یا run away from. run away from. flee escape و run away from یعنی فرار کردن. The people were fleeing the war. مردم داشتن از جنگ فرار می‌کردن. The people were fleeing the war. combat. combat مبارزه کردن، جنگیدن. fighting. fighting combat مبارزه کردن. برای مثال Grandpa was in combat in the Korean War. میگه که پدر بزرگ در جنگ کره تو مبارزه بود. Grandpa was in combat in the Korean War. convince. convince to make people believe something. convince یعنی متقاعد کردن. George convinced the team that his idea could work. میگه جورج تیم رو متقاعد کرد که ایدهش میتونه کار کنه. George convinced the team that his idea could work. compliment. To say something nice about a person. یعنی تعریف کردن. compliment. تعریف کردن. یه چیز خوب راجع به یه چیزی گفتن. The boss complimented her on her work. میگه رئیس از اون در کار تعریف کرد. The boss complimented her on her work. ditch. To get rid of. یعنی حذف کردن، از دست یه چیز خلاص شدن. ditch. مترادفش هم میشه to get rid of. ditch. After his eye surgery یعنی بعد عمل جراحی چشماش Thomas ditched his glasses. توماس عینکش رو حذف کرد. After his eye surgery, Thomas ditched his glasses. snooze یعنی چرت زدن. snooze چرت زدن. sleep for a short time مثل همون نپه که قبلتر یاد گرفتیم. Cutlass like to snooze on the sofa. Cutlass دوست داره روی مبل چرت بزنه که معلومه یک گربه است.
cuddlers like to snooze on the sofa. Prank. A joke or trick played on a person. Prank. پرانک بچه یه شوخی یا حقه‌ایه که مثلا روی یکی پیاده میکنن. پرانک در واقع از این شوخی خرکی ها رو اینا رو میگن پرانک. blink close and open both eyes یعنی پلک زدن. blink پلک زدن. blink. The average person blinks many times in 1 minute. یک انسان معمولی توی 1 دقیقه خیلی پلک میزنه. The average person blinks many times in 1 minute. Comprehend درک کردن، فهمیدن. Comprehend مترادفش هم میشه understand. Comprehend. Kant's writing is very complex. میگه نوشته کانت خیلی پیچیده است. It can be difficult to comprehend his work. میتونه درک کردن کارش سخت باشه. Kant's writing is very complex. It can be difficult to comprehend his work. Stockpile to keep aside a large amount of something. یعنی نگه داشتن یه مقدار زیادی از یه چیزی. در واقع به معنی انبار کردنه. Stockpile. Stockpile. George has started stockpiling toilet paper. میگه جورج شروع به انبار کردن دستمال توالت کرده. George has started stockpiling toilet paper. Doze off. باز هم به معنی چرت زدنه. Sleep for a short time. Doze off. در واقع تا الان ما 3 تا چرت زدن یاد گرفتیم. Nap, snooze و doze off. Larry dozed off for a while on the train. میگه لری برای یه مدت توی قطار چرت زد. Larry dozed off for a while on the train. Nagging غر زدن. Nagging غر زدن. Constantly complaining. Nagging غر زدن. When will she stop nagging? کی دست از غر زدن بر می داره. When will she stop nagging? Distinguish تشخیص دادن. Distinguish تشخیص دادن. Identify something with difficulty. If you pick mushrooms, you need to be able to distinguish which ones are safe to eat. خب میگه که اگر تو قارچ ها رو انتخاب کنی و برداری، تو باید بتونی تشخیص بدی که کدومشون برای خوردن امنه. If you pick mushrooms, you need to be able to distinguish which ones are safe to eat. Gossip to spread news about someone یعنی شایعه پراکنی کردن. Gossip شایعه پراکنی کردن. Cuddle در آغوش گرفتن. Hold close and show affection. Cuddle در آغوش گرفتن. Paul and Jenny cuddled. میگه پال و جنی در آغوش گرفتند. Paul and Jenny cuddled. Wink a gesture made by closing one eye quickly. Wink یعنی چشمک زدن. Wink چشمک زدن. Wink. Blush to get red in the face when embarrassed or shy. یعنی سرخ شدن از روی خجالت و شرمندگی. Blush. Blush سرخ شدن. Lucy blushed when Tom said she was pretty. میگه لوسی سرخ شد وقتی تام بهش گفت که اون زیباست. Lucy blushed when Tom said she was pretty. Smooch بوسیدن. مترادفش میشه kiss. Smooch بوسیدن. She loved smooching her new boyfriend. او بوسیدن دوست پسر جدیدش رو دوست داره. Embrace در آغوش کشیدن. Embrace در آغوش کشیدن. Embrace و مترادفش میشه hug. Hug. Brenda greeted her grandmother with a warm embrace. میگه برندا با یک آغوش گرم به مادر بزرگش سلام کرد. Brenda greeted her grandmother with a warm embrace. Squabbling جر و بحث کردن، دعوا کردن. Squabbling
دعوا کردن. مترادفش arguing. My neighbors are squabbling again. میگه همسایه هامون دوباره دارن دعوا میکنن. They're so loud. اونها صداشون خیلی بلنده. My neighbors are squabbling again. They're so loud. bug اذیت کردن. و مترادفش annoy. Mom, Susie's bugging me again. میگه مامان سوزی دوباره داره من اذیت میکنه. Mom, Susie's bugging me again. strive. Try hard to achieve something. تلاش کردن برای به دست آوردن یه چیزی. strive. تلاش کردن. Chef Pierre strives for perfection. میگه سرآشپز یا آشپز پیر برای کمال داره تلاش میکنه. Chef Pierre strives for perfection. سرآشپز یا آشپز پیر برای کمال تلاش میکنه. leak. drip water through a hole. یعنی یه جورایی نشتی کردن، نشتی دادن، چکی کردن آب از یه سوراخ رو میگن leak. Oh no, the roof is leaking. میگه او نه، سقف داره چکه میکنه. Oh no, the roof is leaking. dread. To be afraid of something that you must do. ترسیدن از چیزی که باید انجامش بدی. dread. ترسیدن از چیزی که باید انجام بدیم. Frank dreads going to the dentist. میگه فرانک از اینکه بره به دندون پزشکی میترسه یا وحشت میکنه. Frank dreads going to the dentist. loaf. متنفر بودن. نفرت داشتن، متنفر بودن. مترادفش هم میشه hate. We were so happy when we got married. میگه ما خیلی خوشحال بودیم وقتی ازدواج کردیم. But now I love him. ولی الان ازش متنفرم. We were so happy when we got married. But now I love him. Unwind. Relax. Get rid of stress. Unwind یعنی ریلکس کردن، رهایی از استرس. Unwind. Carl likes to unwind by playing video games with his son. میگه کارل دوست داره ریلکس کنه با بازی کردن بازی‌های کامپیوتری با پسرش. Carl likes to unwind by playing video games with his son. Prolong یعنی طولانی کردن. Extend time, make something last longer. Prolong طولانی کردن. I enjoyed Thailand so much that I decided to prolong my trip for an extra week. میگه من انقدر از تایلند لذت بردم که تصمیم گرفتم برای 1 هفته اضافه سفرم رو طولانی کنم. I enjoyed Thailand so much that I decided to prolong my trip for an extra week. Aspire آرزو کردن، آرزو داشتن. Have a strong desire to achieve something. Aspire آرزو کردن. Aspire. As a boy, I aspired to be an astronaut. میگه به عنوان یک پسر من آرزو کردم که یک فضانورد باشم. As a boy, I aspired to be an astronaut. Crouch. Go down low to the ground. Crouch یعنی خم شدن. خم شدن. Crouch. The photographer crouched for a better shot. میگه عکاس برای یک شات بهتر خم شد. The photographer crouched for a better shot. Scratch. To rub with your fingernails. Scratch یعنی خاروندن، خراش دادن. Scratch. She scratched her arm. It was itchy. میگه که او دستش رو میخاروند، خارشدار بود. She scratched her arm. It was itchy. Whack. ضربه زدن. ضربه زدن با یه اشیا. و مترادفش hit. With an object. They whacked their dad with the cushions.
میگه اونها پدرشون رو با کوسنها ضربه زدن به پدرشون. They whacked their dad with the cushions. defeat شکست دادن، بردن. defeat to win against someone or something. Royce defeated his opponent by knocking him out. میگه رویس حریفش رو با کوبیدنش شکست داد. Now Royce is the champion. و الان رویس قهرمانه. Royce defeated his opponent by knocking him out. Now Royce is the champion. Cheer to shout encouragement. تشویق کردن. Cheer تشویق کردن. The crowd cheered enthusiastically. The crowd cheered enthusiastically. میگه که شلوغی با اشتیاق تشویق کردن. یعنی منظورش مردمه که با اشتیاق تشویق کردن. Deteriorate بدتر شدن. Become worse. Deteriorate بدتر شدن. They were happy when they were married. میگه اونها خوشحال بودن وقتی ازدواج کرده بودن. But their relationship deteriorated over time. ولی با گذشت زمان رابطهشون بدتر شد. They were happy when they were married. But their relationship deteriorated over time. Give a bribe. رشوه دادن. Give an illegal payment. Give a bribe. رشوه دادن. Give a bribe. He gave a bribe to the guard in order to get a better cell. میگه او به نگهبان رشوه داد تا یه سلول بهتر بگیره. He gave a bribe to the guard to order to get a better cell. Hesitate میشه تردید کردن. Pause or stop for a short time. Hesitate تردید کردن. Hesitate. George hesitated. میگه جورج تردید کرد. It looked so high. به نظر خیلی بلند می اومد. George hesitated. It looked so high. sob گریه کردن، حق حق زدن، گریه با صداست. sob و مترادفش هم میشه cry noisily. I heard someone sobbing. من یکی رو در حال حق حق زدن شنیدم. It was Sally watching a sad movie. سالی بود در حال دیدن یک فیلم ناراحت کننده. I heard someone sobbing. It was Sally watching a sad movie. Read up on. Research, study, پژوهش کردن، خواندن. Read up on. Read up on. I need to read up on ancient Rome for my history class. میگه من نیاز دارم برای کلاس تاریخم در مورد روم قدیم تحقیق کنم، پژوهش کنم، بخونم. I need to read up on ancient Rome for my history class. Call off. Call off to cancel an event. یعنی کنسل کردن یک واقعه. Call off. کنسل کردن. The game was called off due to heavy snow. میگه بازی به خاطر برف سنگین کنسل شد. The game was called off due to heavy snow. Encourage تشویق کردن. Encourage تشویق کردن. To give positive support. For example, you can do it. تو میتونی انجامش بدی. یه مورد تشویق کردنه. Encourage. Lucy tried to encourage Joe. میگه لوسی سعی کرد که جو رو تشویق کنه. Lucy tried to encourage Joe. Harm. Harm یعنی ضرر زدن، ضرر دیدن. Hurt or damage. That's dirty water. It will harm you. میگه این آب کثیفه، بهت ضرر میرسونه. That's dirty water. It will harm you. Collapse فروپاشیدن، ریختن. Collapse. Fall down. Collapse. The earthquake caused the building to collapse. میگه زلزله باعث شد که ساختمون فرو بپاشه.
The earthquake caused the building to collapse. Wrap. Cover or decorate with paper. کاغذ کادو کردن، کاغذ کادو پیچیدن، در واقع با کاغذ بسته بندی کردن. Wrap. It took me a while to wrap all of the presents I bought for my family. میگه مقدار زمان برد تا همه کادوهایی که برای خانوادم خریدم رو کاغذ کادو بپیچم، کادو کنم. It took me a while to wrap all of the presents I bought for my family. Grumble. شکایت کردن. Grumble. غر زدن، شکایت کردن. Complain. Grumble. The employees are grumbling about the new boss. میگه کارمندا دارن در مورد رئیس جدید غر میزنن. The employees are grumbling about the new boss. Offend. توهین کردن. Offend. توهین کردن. To hurt someone through what you say or do. Offend. Sally offended Wanda by saying she was not attractive and she would never get married. میگه سالی به واندا توهین کرد با گفتن اینکه او جذاب نیست و هرگز ازدواج نخواهد کرد. Sally offended Wanda by saying she was not attractive and she would never get married. Slam. Slam. To close something with force. بستن یه چیزی با زور، در واقع کوبیدنه. Slam. George got angry and slammed the door. میگه جورج عصبانی شد و در رو کوبید. George got angry and slammed the door. Crave. Want something very much, especially food. یعنی هوس کردن. Crave. هوس کردن. Crave. هوس کردن. Mary craves dessert. یه ماری هوس دسر کرده. But she can't have any because she's on a strict diet. ولی نمیتونه داشته باشه چون روی یه رژیم سرسختانه است. Mary craves dessert, but she can't have any because she's on a strict diet. Fetch. Go and get something. Fetch یعنی رفتن و آوردن یه چیزی. Fetch. Fetch. I always have to fetch coffee for the managers. میگم من همیشه باید قهوه برای مدیرها برم و بیارم. I want to do real work. میخوام کار واقعی انجام بدم. I always have to fetch coffee for the managers. I want to do real work. Smirk. To smile inappropriately. Smirk. یعنی پوزخند زدن. Smirk. پوزخند زدن. Angela smirked when she heard about Jenny's divorce. میگه آنجلا پوزخند زد وقتی در مورد طلاق جنی شنید. Angela smirked when she heard about Jenny's divorce. Opt. انتخاب کردن. Opt. انتخاب کردن. معادل انگلیسیش میشه choose. Choose. Opt و choose هر دو به معنای انتخاب کردنن. This car was available in many colors. میگه این ماشین توی رنگ‌های مختلفی در دسترس بود. I opted for red. من قرمز رو انتخاب کردم. This car was available in many colors. I opted for red. Stumble. To fall over something. Stumble. یعنی تلو خوردن، با برخوردن به چیزی افتادن، یه همچین معنی میده. Stumble. Stumble. Grin. Grin. لبخند زدن. Smile. معادلش میشه smile. مترادفش در واقع. Grin و smile هر دو معنای لبخند زدنن. Why is he grinning? یه چرا داره لبخند میزنه؟ Why is he grinning? Giggle. Laugh in a girlish way. خندیدن دخترانه. Giggle. Giggle. دخترانه خندیدن. What are these girls giggling about now? میگه این دختران راجع به چی دارن میخندن الان؟ What's so funny, I wonder?
چقدر خنده داره در تعجبم. What are these girls giggling about now? What's so funny? I wonder. Shatter. Shatter. شکستن، خرد کردن، داغون کردن. Shatter. Break into pieces. Break glass. خرد کردن و شکستن میشه. Shatter. Oh no, my sister dropped my phone and shattered the screen. میگه او نه، خواهرم تلفنم رو انداخت و صفحه گوشی رو شکوند. Oh no, my sister dropped my phone and shattered the screen. Freak out. Lose control of yourself. Freak out یعنی ترسیدن، جا خوردن. Freak out. Lucy freaked out when she saw a huge rat in the kitchen. میگه لوسی ترسید یا جا خورد وقتی که یه موش بزرگ توی تو آشپزخونه دید. Lucy freaked out when she saw a huge rat in the kitchen. بچه freak out رو برای زمانی که مثلا دو نفر توی یه رابطه هستن یا مثلا رابطه جدی میشه یا حالا یه موضوع اتفاق میفته یه نفر مثلا میترسه، از این فریک اوت برای اونجا هم خیلی استفاده میکنن. مثلا میگن طرف فریک اوت شد. He freaked out. خب یعنی ترسید. Boast. Talk about how great you are. به رخ کشیدن، صحبت کردن راجع به اینکه چقدر تو خوبی. Boast. Boast. به رخ کشیدن. Alan boasted that he was the smartest guy in the company. میگه الان هی به رخ میکشید که اون باهوشترین مرد در شرکت خودشونه. Alan boasted that he was the smartest guy in the company. Cling. Hold on very tight. چسبیدن، محکم گرفتن. Cling. Hold on very tight. Cling. The kids would sometimes cling onto their dad's leg if he wanted to leave the house. میگه بچه‌ها بعضی اوقات به پای پدرشون میچسبن اگر پدرشون بخواد خونه رو ترک کنن. The kids would sometimes cling onto their father's legs if he wanted to leave the house. Whine. غر زدن. Whine. غر زدن، ناله کردن. Complain in an annoying way. شکایت کردن به روش خیلی رو مخ. Whine. ناله کردن. I hate my life. Nobody likes me. It's not fair. مثلا یه نمونهشه، من از زندگی متنفرم، هیچ کس منو دوست نداره، این عادلانه نیست. مثال I wish Josephine would quit whining. میگه من امیدوارم که جوزفین ناله کردن رو ترک کنه. I wish Josephine would quit whining. ban. ممنوع کردن. ban. ممنوع کردن. disallow. این مترادفشه. disallow. ban. disallow. The government has banned straws. مثالش از مزخرفه، میگه که دولت نیها رو ممنوع کرد. نی رو. The government has banned straws. چرا دولت باید نی رو ممنوع کنه نمیدونم. entice. اغوا کردن، فریب دادن، جلب کردن. entice. attract. attract. entice. The shop tried to entice shoppers by holding a big sale. میگه که فروشگاه یعنی سعی کرد که خریدارها رو با یک فروش بزرگ اغوا کنه یا فریب بده. The shop tried to entice shoppers by holding a big sale. Stink. Smell bad. بوی بد دادن. Stink. بوی بد دادن. Stink. Oh no, my husband's socks stink. میگه او نه، جوراب‌های شوهرم بو میده. Oh no, my husband's socks stink. Throw up. بالا آوردن. Throw up. بالا آوردن. مترادفش vomit. Bring up food. همشون میشن بالا آوردن. Throw up.
I feel sick. میگه من احساس مریض بودن دارم. I'm going to throw up. من بالا خواهم آورد. I feel sick. I'm going to throw up. Doing time. Doing time. حبس گذروندن. In prison. Doing time. Roger is doing time 20 years for armed robbery. میگه روبر داره حبس میگذرونه 20 سال برای سرقت مسلحانه. Roger is doing time 20 years for armed robbery. Get to. Have the chance to do something. فرصت انجام کاری رو داشتن. Get to. Have the chance to do something. When we were in London, وقتی در لندن بودیم, we got to visit Buckingham Palace. ما فرصت دیدن یا در واقع ویزیت کردن قلعه باکینگهام رو داشتیم. When we were in London, we got to visit Buckingham Palace. Glance. To look briefly at something. نگاه مختصر. برانداز کردن. Glance. Brenda was upset when Steve glanced at a pretty girl on the street. میگه برندا ناراحت بود وقتی استیو یه نگاه کرد یا در واقع یه نگاه مختصر به دختر خوشگل توی خیابون کرد. Brenda was upset when Steve glanced at a pretty girl on the street. Slacking off. Not doing your work. کار رو انجام ندادن. Slacking off. Not doing your work. Slacking off. Is Joey slacking off again? میگه جوی دوباره کارش رو انجام نمیده. He hasn't finished his report. میگه او گزارشش رو تموم نکرده. Is Joey slacking off again? He hasn't finished his report. Shove. To push hard. هل دادن. Shove. هل دادن. Shove. تنه زدن. هل دادن. Jenny shoved Mike into the pool. میگه جنی مایک رو در استخر هل داد. Jenny shoved Mike into the pool. Come in handy. یعنی مفید بودن. Be useful. Come in handy. مفید بودن. This paint might come in handy one day. میگه این رنگ ممکنه یه روز مفید باشه. This paint might come in handy one day. Acting up. Acting up. یعنی behaving badly. بد رفتار کردن. Malfunctioning. عمل کردن نادرست. Acting up. عمل کردن نادرست. درست نبودن. My computer is acting up again. میگه کامپیوتر من دوباره درست عمل نمیکنه. My computer is acting up again. Berate. Berate. سرزنش کردن. Berate. Criticize angrily. Berate. سرزنش کردن. She was berated by her boss for missing her deadlines again. میگه او توسط رئیسش سرزنش شد برای از دست دادن ددلایناش دوباره. She was berated by her boss for missing her deadlines again. Chip in. Chip in. مشارکت کردن، همبخشی کردن. Contribute. مترادفشه. Contribute. Chip in. At the office, I collected money for George's wedding gift. میگه در دفتر من پول برای کادوی عروسی جورج جمع کردم. Everyone chipped in. همه همبخشی کردن، مشارکت کردن. At the office, I collected money for George's wedding gift. Everyone chipped in. Indulge. Indulge. To treat yourself to something nice. در واقع دل خودتو به دست آوردن، با خودت با یه روش قشنگ رفتار کردن. Jane indulged herself with a nice massage. میگه جین در واقع با خودش با یه روش قشنگ با یک ماساژ قشنگ رفتار کرده. نمیدونم چجوری باید اینو فارسیشو دقیقا بگم. فکر میکنم متوجه شدین. در واقع
دل خودش رو با این ماساژ خوب به دست آورد.